சொன்னீங்க. வேற என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் என்னென்ன டவுட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நான் எடுத்து கூட்டிட்டு போறதுக்கு கரெக்டா இருக்கும். டவுட்ஸ்ல இருந்து என்ன டிஃபிகல்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் பண்ணீங்க அனோடேஷன் பண்ணும்போது, இல்ல என்ன டவுட் இருக்கு உங்களுக்கு? எனி ஒன்? பவுண்டிங் பாக்ஸ் அனோடேஷன் வந்து கிரீனுக்கும் ஸ்மால் கிரீனுக்கும் கொஞ்சம் டவுட் இருக்குக்கா. கிளாஸ் செலக்ட் பண்றதுல. ஓகே, கிரீனுக்கும் ஸ்மால் கிரீனுக்கும் வந்து டவுட்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? ஆமாங்கக்கா. ஓகே, வேற டீம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா இப்பவே கேட்டுக்கோங்க. ஜெனிஃபர் எதுவும் டவுட் இல்லைங்களா? பிரீதா உங்களுக்கு? சரி, நீங்க என்ன டவுட்ஸ்னு சொன்னாதான்ப்பா எனக்கு தெரியும். இல்லைன்னா நான் நார்மலா வந்து எடுத்துட்டு போற மாதிரி தான் இருக்கும். நான் அதுக்குனாலதான் கேக்குறேன். அதனாலதான் நான் ஈவன் தமிழ்ல பேசட்டுமான்னு கேட்டதுக்கு ரீசனும் அதுதான். திரும்ப சொல்லி தர முடியாது, இப்பவே கேட்டுக்கோங்க. ஏன்னா சர்டிபிகேஷன் ஒன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா சொல்லி தர மாட்டாங்க. ஹலோ மேம். சொல்லுங்க மேம். இப்போ நீங்க கொடுத்திருக்க இமேஜ்ல வந்து 6 கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா? அந்த 6 கிளாஸும் அப்ளை பண்ணிருக்கணுமா மேம்? அதுல கம்பல்சரி? ஆமா, அந்த 6 கிளாஸஸும் நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கணும். ஓகே ஓகே மேம். இப்போ விசிபிளா இருக்கிறது இப்போ வந்துட்டு இமேஜஸ் வந்துட்டு அந்த லீஃப்லயே ஹிடன் ஆயிருக்கு மேம். ஸோ அது கூட அனடேட் பண்ணணுமா அது? ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஒரு தம்ப் ரூல் இருக்கு தெரியுமா? 30% விசிபிளா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அசியூம் பண்ணி மார்க் பண்ணலாம். அப்படி இல்ல அப்படின்னா எது தெரிஞ்சுதோ உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கிற பார்ட் மட்டும் நீங்க அனடேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். 30% கீழே இருக்கு அப்படின்னா, உங்களுக்கு சுத்தமா தெரியவே இல்லை பின்னாடி இருக்கா இல்லையானே இதெல்லாம் நீங்க அனடேட் பண்ண தேவையில்லை. ஓகே ஓகே. நான் வேணா இன்னொரு தடவை ஃபுல்லா இது பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்க சொல்றேன். ஓகேவா? பவுண்டிங் பாக்ஸ் ஒரு தடவை, இன்னொரு இதுல வந்து பாலிகன் ஒரு தடவை வந்துட்டு காமிக்க சொல்றேன் நான். ஓகேங்களா? ஓகே மேம். நான் ஸ்கிரீன் ப்ரெசென்ட் பண்றேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு கிடைச்சதுல 2 எரர்ஸ் மட்டும் நான் காமிக்கிறேன், ஷோகேஸ் பண்றேன். அதை எப்படி கரெக்டா பண்றது அப்படிங்கறத வந்துட்டு நான் காமிக்கிறேன். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இதுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா அந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னீங்கல்ல, ஸோ அந்த டிஃபரன்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. இது வந்து ஃப்ளவருக்கும் பட்டுக்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் வந்து இதுல நல்லா தெரியும். பிளஸ் இங்க நமக்கு இன்னொன்னு இருக்கு, தெரியுதா? இது வந்து ஒயிட் கலர்ல இருக்கு. ஸோ இது வந்து கிளாஸ் ஒயிட்ல வரும். இது வந்து பட்டு, இது நம்ம எடுக்கவே மாட்டோம். ஓகேவா? இது வந்து எதுல வரும்? ஃப்ளவர்ல வரும். ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத நான் அனடேட் பண்ணி காமிக்க சொல்றேன் இப்போ. இன்னொன்னு, இந்த பாலிகன் அனடேஷன்ல இந்த கர்வ்ஸ் எல்லாம் பாருங்களேன். தெரியுதா? விசிபிளா இருக்கா ஸ்கிரீனு? எஸ். இந்த கர்வ் எல்லாம் கரெக்டா எடுக்கணும். நீங்க வந்து நீங்க கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. பட் இந்த கர்வ்ஸ்ல எல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் கரெக்ட் பண்ணணும், எட்ஜஸ் எல்லாம். இது யாரோ டவுட் கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி டவுட் கேட்டாங்க. சோ இங்க எல்லாம் பாருங்க. சோ இந்த இடம் எல்லாம் வந்து இன்னுமே நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? சோ நான் இப்ப வந்து பாலிகன் அனடேஷன் நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து அவங்கள வந்து ஒரு கார் மட்டும் நான் பண்ணி காமிக்க சொல்றேன். பிளஸ் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி அனடேஷனும் ஒரு இது வந்து பண்ணி காமிக்க சொல்றேன். ஓகேவா?
டவுட் இருக்கு அப்படின்னா இடையில நிறுத்துங்க. நான் அந்த 4 இமேஜ்ல இப்போ நான் பண்ணி காமிக்க சொல்றேன். சந்தியா ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கோங்க. See, உங்களுக்கு வந்து பவுண்டிங் பாக்ஸ் ஓவர்லாப் ஆனா இஷ்யூ கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த கலர்ஸ் வந்து நம்ம ஏன் சேஞ்ச் பண்றோம்னா நம்மளோட ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் பர்பஸ்க்கு தான். இல்லைன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். ஸோ பெட்டர் ஒரு கிளாஸ்க்கு ஒரு கலர் வந்து நீங்க மாத்திக்கோங்க.
இவங்க எப்படி இப்போ கிரீனுக்கும் லைக் இன்னொன்னு எதுக்கு டவுட் கேட்டீங்க, ஸ்மால் கிரீனுக்கும் டவுட் கேட்டீங்கல்ல, ஆமாங்கக்கா. அவங்க இப்ப எப்படி போட்டாங்கன்னு பாத்தீங்களா? இது எதுல போட்டீங்க? பாத்தீங்கக்கா. அப்ப இது கிரீன்ல தான். என்ன என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இது வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு, அதனால ஸ்மால் கிரீன்ல போட்டிருக்கேன்னு சொல்றாங்க. நம்ம வேணா இங்க பாக்கலாம், இன்னொரு தடவை எடுத்து உங்களோட டாக்குமெண்ட்ல இருக்கிறத பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும். இது கிரீனா இந்த மாதிரி இந்த கேலஸ் இருக்கும் இல்லையா, கேலக்ஸ்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே ஸ்மால் கிரீன்ல தான் வரும். இப்ப இது கிரீன்ல தான் வரும், கேலக்ஸ்ல பெருசா தானே இருக்கு, அப்ப இது கிரீன்லயே போடலாம்ல. இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வேணா ஸ்மால் கிரீன்ல போடலாம். உங்களுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, இப்ப இந்த கேலஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதை விட பெருசா இருக்கு, கிரீன் கலர்ல இருக்குன்னா கிரீன்ல போட்டுருங்க. இப்ப இந்த ஃப்ரூட் வந்து இந்த கேலஸ்குள்ளேயே இருக்கு, குட்டியா இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க ஸ்மால் கிரீன்ல போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இது தெரியுதா, இங்க தெரியுதாப்பா? தெரியுதுங்கக்கா. அது வந்து ஸ்மால் கிரீன்ல வரும். இதோ இது வந்து ஸ்மால் கிரீன்ல வரும், தெரியுதா? கேலஸ்குள்ள அந்த ஃப்ரூட் நமக்கு பட்டன் மாதிரி இருக்கு ஃபுல்லா. ஓகேவா? இது எல்லாமே நமக்கு கிரீன்ல தான் ஒரு கிரீன் கலர்ல இருக்கிறது. இந்த குட்டியா அந்த கேலஸ்குள்ள இருக்கிறது ஸ்மால் கிரீன்ல வரும். இங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல இந்த எட்ஜ்ல ஒண்ணு தெரியுதா? தெரியுது. இதோ இதெல்லாம் எதுல வரும்? இது எதுல வரும்பா? இது எதுல வரும்? ஸ்மால் கிரீன். கரெக்ட். சோ ஸ்மால் கிரீன்ல வரும். உங்களுக்கு அந்த கேலஸ்குள்ள இருக்கு, பட்டன் மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா அது ஸ்மால் கிரீன்ல தான் வரும். சரிங்களா? இது வந்து ஸ்மால் கிரீன், இது வந்து நமக்கு கிரீன்ல தான் வரும், ஃபுல் ஒயிட் இல்ல நமக்கு. இந்த டாக்குமெண்ட்டை வச்சு வெரிஃபை பண்ணி பார்த்து நீங்க போட்டீங்கனாலே போட்டுடலாம். ஒயிட்னா பாருங்க ஃபுல் ஒயிட்ல இருக்கு நமக்கு. ஓகேவா? அந்த செமி ஒயிட்ல இருந்தது அப்படின்னா ஒயிட்ல போடணும். நமக்கு வந்து இங்க கிட்டத்தட்ட அது கிரீன்ல தான் இருக்கு. ஸோ இதை வேணா நம்ம ஒயிட்ல போடலாம், இதை வேணா ஒயிட்ல போடலாம். இது ஸ்மால் கிரீன். ஓகேவா? இது கிரீன், இது ஸ்மால் கிரீன், இது கிரீன். பட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். ஃபிளார்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபிளார்ல எடுப்போம். இது வந்து இந்த ஸ்டார்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆகிற ஸ்டார்டிங் ரைப் அண்ட் பெரி. ஸோ உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்லயே இதுக்கு எல்லாமே நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா போதும். இதெல்லாம் எதுவுமே எடுக்க மாட்டோம், உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம எடுப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இங்க கீழே தெரியுது, இங்க 30% எனக்கு இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து விசிபிலிட்டி இருக்கு. அப்ப நான் இதை அசியூம் பண்ணி போடுவேன். இதை வந்து நான் அசியூம் பண்ணி போடுவேன். அதுவே எனக்கு தெரியவே இல்லை அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அதை போடவே தேவையில்லை. Guys, can you able to follow even if I talk in Tamil, those two people from Kapu? Or is it hard for you guys? Sandhya? Yes, Ashmina. Can you ask them? இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லலாமா? காப்பு சென்டருக்கு அப்பதான் கொஞ்சம் புரியும், அவங்களும் கேட்டுக்குப்பாங்கல்ல. ஓகேனா சொல்லுங்க. Okay, guys, here the thing is, there was one doubt. Okay, someone has asked me that shall I just assume the object if it is secluded from anything. So we have a rule that you have to assume the object only if the object is visible for 30%, or unless we should not assume. Okay, only if the object is 30% visible, you can assume and mark. If it is not at all visible, you should not mark. Okay, that is the thumb rule. So that is one doubt. And the other doubt was they were having confusions regarding the small green and the green classes, which I have showed you. So you can take this class as a reference. Okay, so whatever fruit that covers up inside the callus, that will comes under green, class green. And if it is outgrown
beyond the callus and still in green color, that would go under the class green. For example, this one. This is green. This is green. This one is small green. This one is small green. The object behind this one are like whites. Okay, semi-white, white. This one is white. I mean, this still can be going green, but comparatively we can, choose white here. This is ripe and berry, and bud should not be taken. And I have shown an example for flower and bud. See, this one is white. Okay, we should annotate it as a class white. This one is flower. This one is bud. We should exclude it. Okay, guys, let me know if you have any other doubts apart from this. So far, we have covered all the doubts which has been shared with us. I again tell you, this one comes under small greens. Since the fruit, looks as if it's a button under the callus part. So this is small green. Do you guys have any doubt in the differentiating between classes? No. No? What about the assumption part? I was having the doubt about that small grain and the green one. Not clear. Can you use the chat? Your voice is not clear. Whoever has told, ma'am, English, please. Yeah, sorry. Narmata, do you have any other doubt other than this in bounding box? Also here, can you see, I told you that if the object is visible more than 30%, we can assume, right? Here, the object is not at all visible for which is less than 10% or 20%, right? We could only see a part of the object. So we can just make a bounding box for the visible part itself. Okay, which is a green. The class is green. Can you guys able to catch up whatever I'm saying now? Guys, this is a doubt clarification session. If I go out of this, then I don't think when I can able to get a time to have a session with you guys. Thank you, Shraddha. Thanks for your response. Okay, Shvish, thank you. Shall we move on to polygon, or do we have any doubts still in bounding box annotation, strawberry annotation? இதெல்லாம் எடுக்கலாம் நாம கிரவுண்ட்ல இருந்தா பறிச்சு கீழ வச்சிருந்தா தான் எடுக்கணும். Guys, there was one rule, no? If the object is lay down on a ground, we should not take it, right? But here I'll show you why. See, a fruit needs to be annotated only if it is on the bush. No need to annotate if it is lying on the ground. Still is the bush. See, here the scenario is it is still attached to the bush. It is on the ground. Okay, the fruit is on the ground, but it is still attached to the bush. We should not annotate when the object is separated from the bush, as if someone has picked it, as if someone has separated it. Okay, va cultivate பண்ணி வெச்சிருக்காங்க, பாஸ்கெட்லயோ இல்ல தரையிலயோ வெச்சிருக்காங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம அனோட்டேட் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி கிரவுண்ட் மேல இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து as in fruits வந்து நம்ம அனோட்டேட் பண்ணணும். இந்த பாயிண்ட் கிளியர் தானே எல்லாத்துக்கும்? Yes, ma'am. Okay. Yes. Shall we move on to polygon annotation? Okay. Yes, ma'am. Great. So directory போடுறது தெரிஞ்சது தானே எல்லாத்துக்கும்? இதுல ஏதாவது டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இல்ல யாருக்காவது ஏதாவது டிஃபிகல்டி இருக்கா?
இது ரூஃப்க்கு எடுத்துமா? Yeah. ரூஃப் annotationக்கு. கிளாஸஸ் எங்க இருக்கு? அட்வான்ஸ் கிளாஸஸ். ஸோ இதுல ஏதாவது இதுல இருக்கிற கிளாஸ் ஏதாவது நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இப்போ பாலிகன் annotation வந்து they will showcase. எங்காவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்டாப் மீ. ஓகே, I'll explain. And the bounding boxes can be overlap actually. It is not an issue. One box can be overlapped with another box. ஒரு பாக்ஸ் வந்து ஓவர்லாப் ஆகிறதுல தப்பு கிடையாதுப்பா. புரிஞ்சுதா அது? சரி, நீங்க இதுல வந்து ஒரு நம்மளுக்கு 20 இமேஜஸ் இருக்கு. ஓகேவா? 20 இமேஜஸ் மினிமம் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தோம். இதுல வந்து 20 கிளாஸஸ் இருக்கு. நீங்க ஒரு இமேஜ்ல எந்தெந்த கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு வருமோ மினிமம் 1ல இருந்து 2 வரைக்கும் நீங்க அதுல ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஒரு இமேஜ்க்கு ஒரு கிளாஸ் தான் அப்படிலாம் கிடையாது. ஸோ எந்தெந்த கிளாஸ் வந்து உங்களால அதுல போட முடியுமோ அவ்வளோ கிளாஸஸ் வந்து நீங்க போட்டுக்கலாம். அதுக்கு பவுண்டரி கிடையாது. பட் ஆனா எனக்கு நீங்க 20 இமேஜும் இந்த 20 கிளாஸும் கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி இருக்கணும். இது புரிஞ்சுதாப்பா? ஓகே மேம். Guys, the thing is we have like 20 images and there are like 20 classes. Okay, so I tell you there is no rule that you have to deploy one class in one image like that. You can use one or more classes in a single image itself. Okay, but I want you guys to complete all the 20 images for assessment. Okay, hope that is clear. Just observe how he is annotating. Okay, look how detailing it is and look how he is how far he is zooming in. So our focus is should be on the boundary. Okay.
ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா இப்ப வரைக்கும் பண்ணதுல? No, ma'am. Guys, do you have any doubt on this so far? No, ma'am. See, they have started off with one point and they have closed it on the same point, which is the very basic rule of polygon annotation. And you can see how much gaps he has given between the borders and the object's border. Okay, okay, no issues. ஸோ இப்போ ஒரு கிளாஸும் இந்த இப்போ இங்க வந்து அனோட்டேட் பண்ணியிருக்கிறது they have annotated the roof part. Okay, you can see there is this windshield here and the border ends up here, which is a windshield border. Can you see that here? Okay, so they have stored the bounding box boundary on top of it, right on top of it, which is the roof's boundary. Guys, am I making it clear or you want it to be in Tamil as well? Clear, ma'am. Okay. Okay, shall we go on to another class? Another class. சரி, அந்த கர்வ்ஸ்லாம் அவங்க எப்படி கொண்டு போறாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க.
So that needs to be very precise actually, and you have to focus on the border lines. Is it very hard for you guys, like the annotation one? See, the thing is, அது ப்ராப்பரா பண்ணிருக்காங்க அந்த கர்வ்ல தெரியுதா எங்கெங்க அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. Guys, focus on where and all he is adjusting, and where and all he has maintained the curve as it is. Sandhya, hope you are recording the session. Sandhya?
Guys, do you have any other doubt? Like, it is on 12:40, 50. வேற எதுனா டவுட் இருக்காப்பா இது தாண்டி பாலிகன்ல? டாக்குமெண்ட்ல எல்லாம் இருக்கும். இவங்க அனோட்டேட் பண்ணது பார்த்துட்டீங்கல்ல? பார்டர் லைன்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட், கர்வ்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எங்க ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அங்க இது பண்ணணும். இங்க பெருசா நீங்க கலர் சேஞ்சஸ் எல்லாம் பண்ண தேவையில்லை, சின்ஸ் நம்ம ஒரு கிளாஸ் 2 கிளாஸ் போடுறங்காட்டி. ஸோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், அதுக்காக சொல்றது. அண்ட் இந்த செஷன் வந்து இட் இஸ் ரெக்கார்டட் ஆக்சுவலா. ஸோ இட் வில் பி அப்லோடட் இன் த போர்ட்டல் ஆஸ் வெல். எப்பெல்லாம் வேணுமோ யூ கேன் கோ அண்ட் ரெஃபர். All clear, no? Like, is there any other doubt other than this? Ma'am. Hello. Voice is very. Both sides or else one side is. Yes, ma'am. For the 20 classes, do we need to do the annotation for 20 different car images, or can we take only 5 cars and do the annotations of those classes? You have to cover all the 20 classes, and you can use more than, if you want, you can use more than one classes in a single image. But I want to complete all 20 images in this image. Sorry, ma'am. So I just want you to complete all the 20 images with these 20 classes. So it depends on you whether you're going to use a single class on a single image or more than one class on a single image. Okay, ma'am. Yeah. See, Miss Bo, to answer your question, yeah. So to answer this question, so do we need to mark back? Do we need to mark for backlight class? Is it necessary to mark from both sides, or else one side is enough? No, both sides we have to mark actually. One side is not enough, since you even have the same in document as well. So you have to mark both the sides. We don't have any separate class for right or left, right, like that, no. So when it is a backlight, you have to consider both lights from the left and right path. Is that clear? Okay, great. Any more doubts or any other doubts? So overlapping is fine in bounding box. Stick with the boundaries while annotating polygon, and be precise on the curves and the boundary. Okay. So yeah, everything is in document, so you can refer it and you can annotate. Hope this session helped actually. Shall we wind up? Any other doubts? Okay. Sandhya, I think we are good to go. We can. Okay, Ashmina. We will wind up. Thank you, everyone. If anything else, you can ask it in the group actually.